나중에 보장. 저장이 안되네. 나갑시다 일단. 레벨업 했으니까 스텝 포인트를 찍어야 할 시간인데 뭘 찍지? 아, 아까 요거의 덕을 많이 봤죠? 아드레날린을 소모해가지고 체력을 회복하는 거. 아드레날린 점수가 없을 경우에는 적은 양의 체력 회복이 되거나 아니면은 그냥 죽는 거죠. 얘를 좀 많이 올려봅시다. 광인의 우리 레지스에게 돌아가자. 이정표가 근처에 있나? 이정표를 타고 싶소. 빠르게 가도록. 아유, 위쳐 센스 꺼지고. 상당히 먼 길이 예상되네요. 이정표가 보이질 않아. 그나저나 여긴 어디지? 뒤에 있었네요. 아, 뒤로 돌아갑시다. 뒤에 있었어. 노치를 타고 빽빽빽. 이게 아니야, 저쪽으로 갈 거야. 개도 있고 오리도 있고. 하나 쬐끄만 농장이네요. 그냥 쬐끄맣지도 않구나. 엄청 크구나. 왜 이렇게 이정표를 못 찾았지? 여기 있습니다. 여. 팔로우 감사합니다. 자, 묘지로 돌아가죠. 묘지 맞나? 아무튼. 아, 맞다. 묘지에서 만났었죠? 자, 똑똑. 방금 뭔 소리였지? 굉장한 소리가 났었네요. 뭐 시작한 소리 났었는데? 잘못 들었나? 인터넷이 후지였다고요? 인터넷 후졌어? 뭐. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. 인터넷을 바꿀 시간이야. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. Raven told me you'd acquired the necessary ingredient. 오, 까마귀들이 정보를 잘 전달해줬네요. Pretty helpful creatures. Call on them often? I try not to overdo it, but they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. That stands to be very, very dangerous. 2번 선택지 갈게요. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby
will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. All right, so what do you want to do? We shall visit Teshem Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. 일단 얘기를 좀 더 들어봅시다. Teshem Mudna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. 가봅시다. See no reason to dawdle. Teshem Mudna. Take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? 뭔가를 마시네요. Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I had no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Teshem Mudna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. 맛있는 냄새가 난다니. 그러지 마. 우리 할 게 있잖아. 태시안 문화에 도착했습니다. 알아서 이동해주네요, 이거는. 게임 모드를 켜서 그런가 프레임이 안 끊기는 것 같기도 하고, 방송 어떤지 모르겠지만 플레이는 아주 부드럽게 잘 되고 있어요. 중업이긴 하지만. 예, 저기 계단 오르는 게 보이네요. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. 다시 한번 확인해보죠. Sure you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. 가자니까 갑시다. 앞장서. You lead. 그저 시체가 하나 있네요. Scurvers. Must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. 어우, 장기자랑. 어우. Beyond this wall lies... An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it.
It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. 참고로 게임 플레이는 죽음의 인군, 레벨에 따른 난이도 조정은 꺼놓은 상태입니다. 이거 할 때마다 보여드린 게 편할 것 같긴 한데 뭐 일단 생각났으니까 지금 켰어요. 자, 그러면은 진행해보죠. Mechanisms, a vampire hideout, fortified, secured. Must have been important to your species once, Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our world into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. 오, 뭐야 이거? 태션 문화 세트인가? 중갑옷. 심지어 상대를 죽이면 체력을 회복하네요. 아, 이거 들고 있어야겠다 이거. 플레이밍 로지 기사는 이런 거 들고 있을 때가 아니야 지금. 공국 경비대는 필요 없어. 장갑도 버려. 더더욱 버려야 돼 이건. 반바지. 예. 당나귀를 왜 뺐지? 이거 아주 중요한 아이템이란 말이야. 띠용. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. A great many beings have breathed their last here. 해골들이 매달려 있습니다. 별로 보기 좋진 않네요. Glyphs 뭐지? are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us of where we came from. Seems York. 달리아 낄 수 있게 하는데 소켓이 하나라서. 와, 씨. 지금 태션 문화 세트가 하나, 둘, 셋. 뭐야? 또 어디 있어? 뭐 또 죽은 것 같았는데? Assembled a peculiar little library. Indeed, though I personally did not lay a hand to it. Cells. Who for? Disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from history. I'd rather not summon the demons of the past in this. 뭔가 되게 신기한 게 많네요, 여기. 아이! 무게 초과라니. 뭔가를 버려야겠어요. 근데 뭘 버리지? 겨울에 건 버리죠. 쓸 일도 없는데. 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개. 머리가 없네? 잠깐만요. 왜 머리가 없지? 다 안 주웠나? And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe, and Detlef's. We both remained in this part of the world. 잠깐만요. 다시 한번 확인해 볼게요. 지금 상자를 두 개 세 개? 두 개 지나치면서 샤미나 세트를 먹었는데 아 이거 아니야. 왜 빠뜨린 것 같은 느낌이 들지? Human husbandry and care. This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them.
only suspect that it may be, it's a thorough survey of the topic. 일단 중간 저장 한번 하고 지나가면서 다시 있나 없나 봅시다. 응? 안 써 이거. Whose is this cliff? Amarun. They ventured beyond the sea. 하나가 더 있어야 돼. 어? 일단 진행해 봅시다. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it, ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. 4개의 동굴 가까이 Place the bait 미끼를 at the 놓자. tunnel entrances. Monsters will catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. 뭐지 이건? 아 이렇게 샤또 드 콘라드 까베르네 뭐야 뭐야 그리고 입구 잠깐만 다시 다 챙긴 거 맞겠죠? 다시 못 올 것 같은 느낌인데 아 마스크는 아예 따로 있네요. 일단 뭐야 장비는 다 챙긴 거 맞는 것 같습니다. 하나 둘 셋 넷 다섯 그리고 여섯. 자 그럼 미끼를 세팅해보죠. 또 이제 2개가 남았는데 부셔야 되나? 부시고 세팅. 3 done. 1 left. Think this'll work? I certainly hope so. Meat's stench is so thick, I'd wager it carries clear to Novigrad. 또 부시고 일단 임시 저장 한번 하고 세팅합시다. 그러면 끝나죠? 자 싸울 준비를 해야 됩니다. 엄청나게 몰려들 느낌. 그럼 시작해보도록 할게요. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. 오 We must hurry. The beasts have caught the scent, so my head started spinning.
꽉 묶어야 된다. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. 게이트 오픈? 아니구나. 아니 우리를 올려버리네요. 이제 괴물들이 몰려오겠지. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what? 우와. Once I uttered it, Don't know. Calm you down. 어우 야 잔뜩 몰려오네요. 오늘까지 있어? you won't be able to. You must force through this, that is all. 아 잠깐만. 아우 야 잠깐만 2대 맞고 죽는다고? 이건 아니지. 아 왜 이렇게 다 난이도가 이럴까요? 오래 살질 못하는구나. 오늘은 요거 하면 끝날 것 같은 그런 느낌이 들어요. 스킵. Date set. What now? Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And 여기 왔구나. 아 짭다. do once I uttered it. Don't know. 또 있는데? Calm you down. Somehow. 굴. Please, 오야. you won't be able to. We must force through this, that is all. 굴부터. 만만한 굴부터. 오야. 나 맞으면 안 돼. 턴이다. You just smell the blood. 아, 또 옵니다. 봐봐, 간 보지 말고. 아유씨, 여기 좋네. 어이, 저거 뭐야? 아, 너무 커. 야, 이거 좀 아니잖아. 미친. 강력한 놈이 왔네요. 오, 이거 봐, 한 대만 맞아도 이렇게 돼요. 와, 야. 한번 잡고 도망칩시다. 도망. 예. 와 미친. 아야. 썩은 막이 너부터 잡아야겠다. 오와. 후. 짜릿해. 또 어떻게 생겼네요. 자, 한번 불글 이제 쓴 상태인데 여기서 죽으면 하는데요. 굴부터 아씨. 아 야야야. 가드 풀렸어. 야. 아야. 피하고요. 아 중독도. 아 중독도 미쳐 날뛰고 있습니다. 완전 빈사 상태. 뭐야? 아씨 터진 거였네. 이놈 회복을 하고 있네. 저까지 잡았고요. 다 됐는데. 다시 할게요. 한두 마리만 잡으면 끝났는데 죽어버렸어요. 아깝다.
제비 포션은 전투 중이가 아닐 때 그 체력을 재생할 수 있도록 합니다. 미식가 버프도 그래요. 이렇게 미친 난이도는 죽음의 행군에서는 아주 필수적인 거라고 볼 수 있습니다. 라라라 말도 꼬이는구나. 빠르게 진행하라. 다시 Bates said. 스킵. What now? Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. 와봐. And what 와봐 임마. you do once I uttered it? Don't know. Down. Somehow. 아야. Please, girl. You won't be able to. You must force through this. 전옥 터진다. 전옥 터진다. 예스. Smell the blood. 가드 내려가실 텐데. 안돼. 그럼 하나 잡았고요. 위험해. 아우 야 뭐야 저거. 생손이야? 야 진심 위험하다. 터졌고요. 저기 터지고요. 너도 터져야지. 예스 3콤보 손쉽게 넘어갔습니다. 이번에는 Good. Because I can hear more coming. 몰려오는 게 들리고 야 몰놈이 진짜 제발. 굴 왜 이렇게 많아. 아까 그 바게스트 무리로 보는 거 같네요. 와 미친. 맞을 것 같다. 얘네들은 한 대만 스쳐도 비인사기 때문에 잘 피해야 돼. 이거 봐 이거 미쳤다니까. 일단 좀 간을 좀 보고. 오야 썩은마기 야 피해야 돼. 안 그러면 죽어. 지금이죠? 터집니다. 빵. 너도 빵. 그렇지. 다 된 거 같은데? 다 된 거잖아. 저 뭐야? 순간 이동하네. 어디서 굉장한 놈이. 다 된 거 아니야? 괴물로 변할 때까지 죽이라고? 야 지금 피해 굶주림 다 찬 거잖아. 아닌가? 일단 이 굴로 잡혀. 물이 제일 막. 야. Hold on. I'll let you out. 됐습니다. 그만. 오픈 더 게이트. 손톱 길어진 거 봐요. 피 좀. 헌혈 좀 할게요. 체열 좀 할게요. 살짝 따끔할 겁니다. A little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother me. 명상의 시간. Get you out of here. The concoction. 탈진했네요. 어이구. 자 어서 이정표로 가자. 빠른 여행을 하자. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you.